Hey guys, it's Alex here, and welcome to the second lesson of the interactive course. Today we're going to be building some pretty long sentences, so don't forget that you can pause the video at any moment before giving your answer. With that being said, let's get started. To be. Быть. The t ending lets us know that the verb hasn't been conjugated. This is how you'll find it in the dictionary. In English, verbs in their dictionary form normally have the particle to before them. Russian equivalent is the t or sometimes the tsa ending, but of course there are exceptions. Remember how to say here from the first lesson? Здесь. So how would you say to be here? Быть здесь. Important. Важно. It's important to be here. Это важно быть здесь. Do you remember how to say today? Сегодня. It's important to be here today. Это важно быть здесь сегодня. Do you remember how to say great? Отлично. It's great to be here today. Это отлично быть здесь сегодня. Very good. Очень хорошо. It's very good to be here today. Это очень хорошо быть здесь сегодня. To do. Делать. To do it. Делать это. It's important to do it. Это важно делать это. Or, это важно сделать это. Many verbs in Russian have two forms. One form is to describe repetitive or ongoing actions, and the other one is to describe actions that occur only once. Regularly is регулярно. It's important to do it regularly. Это важно делать это регулярно. Remember the word for impossible? Невозможно. It's impossible to do it regularly. Это невозможно делать это регулярно. It's impossible to do it. And here we have to use that one-time action form. Это невозможно сделать это. It's impossible to do it now. Это невозможно сделать это сейчас. To say I want, we say я хочу. You remember how to say not in Russian? Не. I don't want it. And in Russian, we actually say I not want it. So we don't have to use the auxiliary verb. Я не хочу это. I don't want to do it. So with negatives, we always have to use the repetitive form. So when there is not in a sentence, you don't have to think about whether it's a one-time action or a repetitive action. If you just go with the repetitive action, you're going to be right like 95% of the times, even if it's a one-time action you're talking about. Я не хочу делать это. To be. Быть. I want to be here. Я хочу быть здесь. I don't want to be here. Я не хочу быть здесь. I don't want to be here today. Я не хочу быть здесь сегодня. Now.
Сейчас. I want to do it now. Я хочу сделать это сейчас. There. Там. I want to be there now. Я хочу быть там сейчас. Because. Потому что. Because it's interesting. Потому что это интересно. Important. Важно. Because it's very important. Потому что это очень важно. I want to do it today because it's very important. Я хочу сделать это сегодня, потому что это очень важно. What was the word for there again? Там. I want to be there today because it's very important. Я хочу быть там сегодня, потому что это очень важно. Remember how to say impossible? Невозможно. So how do we turn it into possible? We take the word, take away the negative particle, and we're left with our word. Возможно. How would you say it's possible? Это возможно. To know in Russian is знать. How would you say I want to know? Я хочу знать. If is если. If it's possible. Если это возможно. Remember how to say for me? Для меня. If it's possible for me. Если это возможно для меня. And to know? Знать. I want to know if it's possible for me. Я хочу знать, если это возможно для меня. I need in Russian is мне нужно. And we build this phrase in a very interesting way. Мне means to me, and нужно literally just means it's necessary. So how would you say it's necessary to do it today? Нужно сделать это сегодня. I need. Мне нужно. I need to know if it's possible today. Мне нужно знать, если это возможно сегодня. To do it. Сделать это. I need to know if it's possible to do it today. Мне нужно знать, если это возможно, сделать это сегодня. I need to know if it's possible to do it now because it's very important. Мне нужно знать, если это возможно сделать это сейчас, потому что это очень важно. Good job, you guys. Do you remember the word for something? Что-то. And it's neuter, remember. I need to know if it's something important. Let's take a look at the scheme from the last lesson. Мне нужно знать, если это что-то важное. I need to do it. Мне нужно сделать это. I need to do it today. Мне нужно сделать это сегодня. The word for now is сейчас. I need to do it now.
Мне нужно сделать это сейчас. The dictionary form of the verb to want is хотеть. Remember how to say I want? Я хочу. What was the word for like this? Вот так. I want to do it like this. Я хочу делать это вот так. To know is знать. I want to know now. Я хочу знать сейчас. I don't want to know. Я не хочу знать. To say I know, we say я знаю. How would you say I know it? Я знаю это. I don't know if it's normal. Я не знаю, если это нормально. I want to know if it's possible to do it like this. Я хочу знать, если это возможно делать это вот так. I want to know if it's for me. Я хочу знать, если это для меня. Remember how to say to be? Быть. And here is здесь. I don't want to be here. Я не хочу быть здесь. There. Там. I want to be there. Я хочу быть там. I need. Мне нужно. And. И. Important. Важно. It's important and I need to be there. Это важно и мне нужно быть там. It's important and I need to know. Это важно и мне нужно знать. It's important and I need to know if it's possible to do it today. Это важно и мне нужно знать, если это возможно сделать это сегодня. It's important for me and I want to know if it's possible to do it now. Это важно для меня, и я хочу знать, если это возможно сделать это сейчас. The verb to go in Russian also has two forms. The ongoing or repetitive form, идти, and the one-time action form, пойти. To say, I need to get going, you will just simply say, I need to go. Мне нужно идти. In Russian is в. But we also say it to say to go to. Идти в. The office in Russian is office. How would you say, I need to go to the office today? Мне нужно идти в офис сегодня. The bank, банк. I need to go to the bank today. Мне нужно идти в банк сегодня. The cafe, кафе. I want to go to the cafe now. Я хочу пойти в кафе сейчас. The restaurant, ресторан. Tonight is вечером. I want to go to the restaurant tonight. Я хочу пойти в ресторан вечером. The theater, театр.
I want to go to the theater tonight. Я хочу пойти в театр вечером. I don't want to go to the theater tonight. Я не хочу идти в театр вечером. Because with negatives, we always use the repetitive form. Good job if you didn't fall into my trap. And that's it for the lesson 2, guys. If you want to brush up on all the words from the lesson without rewatching the whole video, you can get my free PDF in the description. Don't forget to leave a like to let me know that you want me to continue with the course, and if you have any questions, ask them in the comments. Thank you for watching till the end and have a great day. Bye!